Good morning, students. In the previous class, we have discussed what is ith term test. The test says that if sigma I equal to 1 to infinity ai converges, then limit I tends to infinity ai equal to 0. That means if a series is convergent, then its ith term tends to 0. And we can use this for checking the series is divergent or not. If limit I tends to infinity ai not equal to 0, then sigma I equal to 1 to infinity ai diverges. That means if the ith term of a series does not tend to 0, then we can say that that series will be divergent. And we have discussed these examples. Next is some other problems. So sigma I equal to 0 to infinity 3 raised to I minus 2 raised to I divided by 6 raised to I. Now in the previous class we have also studied what is geometric series, and we can now this problem we can split into two geometric series. That is, we can write this as a 3 raised to I by 6 raised to I minus 2 raised to I by 6 raised to I. So 3 by 6 whole raised to I, that means 1 by 2 whole raised to I, and 2 by 6 whole raised to I gives 1 by 3 whole raised to I. Now this is now the difference of two geometric series. Sigma I equal to 0 to infinity 1 by 2 whole raised to I, and sigma equal to 0 to infinity 1 by 3 whole raised to I. Now these two are geometric series, and in the first series the common ratio is 1 by 2, and in the second series the common ratio is 1 by 3. Both are less than 1, so this series converges, and we can find its sum using the formula a by 1 minus r. And for the first series a is 1 and r is 1 by 2, so the value is 1 by 1 minus 1 by 2. And for the second series a is 1 and r is 1 by 3, so the sum is 1 by 1 minus 1 by 3, so the difference will be 2 minus 3 by 2, that is equal to 1 by 2. On simplifying this, you will get 2 minus 3 by 2, and its value is 1 by 2. Next problem, sigma n equal to 1 to infinity 2 raised to n minus 1 divided by 3 raised to n. Again we can split this into two geometric series. So sigma n equal to 1 to infinity 2 raised to n by 3 raised to n minus 1 by 3 raised to n. Now the first one we can consider as the geometric series to sigma n equal to 1 to infinity 2 by 3 whole raised to n, which is a geometric series with a a equal to here n starts from 1 to infinity. So when we put n equal to 1, you will get the first term as 2 by 3. Therefore the first term a equal to 2 by 3 here, and also common ratio is also 2 by 3. And for the second series, when we put n equal to 1, you will get the first term as 1 by 3, and common ratio is also 1 by 3. So as the common ratios are in both these series are less than 1, both of these series converges, and their sum we can find using the formula a by 1 minus r. And so here 2 by 3 divided by 1 minus 2 by 3 minus 1 by 3 divided by 1 minus 1 by 3. So the difference is 2 minus 1 by 2, which is equal to 3 by 2. And the next series is sigma n equal to 1 to infinity minus 1 raised to n plus 1 into 3 by 2 raised to n. And for this series we can write this as 3 by 2 minus 3 by 2 into 1 by 2 plus 3 by 2 into 1 by 2 whole square minus 3 by 2 into 1 by 2 whole cube plus etc. So on inspection we could understood that this is a geometric series, and if we put this negative with this 1 by 2, then we can write this as a geometric series with a common first term 3 by 2 and common ratio minus 1 by 2. Common ratio minus 1 by 2. And so mod r is here 1 by 2, which is less than 1, and so this series converges, and the sum is 3 by 2 divided by 1 minus r. So here r is minus 1 by 2, so 1 minus minus 1 by 2. So on simplification you will get the sum as 1. Next, show that the following series diverges. 1 and 1 by 2 plus 3 and 3 by 4 plus 7 and 7 by 8 plus 15 and 15 by 16 plus etc. And now this series on inspection we could നമ്മൾ പഠിച്ച സീരീസ് ആയിട്ടൊന്നും ഒരു സിമിലാരിറ്റി തോന്നില്ല. സോ വി ക്യാൻ റീറൈറ്റ് ദിസ് ആസ്
this 1 and 1 by 2 can be written as 2 minus 1 by 2. 3 and 3 by 4 can be written as 4 minus 1 by 4. 7 and 7 by 8 can be written as 8 minus 1 by 8. In that way, we can write this series in this form. And so, on inspection, we can write this as the difference of two geometric series. Sigma I equal to 1 to infinity 2 raised to I minus 1 by 2 whole raised to I. The first terms, 2, 4, 8, 16. These gives the first series, and 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16. We can write it as 1 by 2 whole raised to I. So, we can write this as a difference of these two series. And now, here as the first series is a geometric series with first term 2 and common ratio is also 2, which is greater than 1. So, we know that it does not converge. Geometric series converges if and only if mod are less than 1. So, here it is greater than 1. So, it does not converges, and hence the total, that means this series is divergent. This series is divergent, and hence the total series is divergent. Next problem, show that the series 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 square plus 1 by 4 cube plus etc. Is convergent, and find its sum. Now, this series on inspection, the first 4 terms 1 plus 2 plus 3 plus 4, the rest of this series is different from these first 4 terms, and so we consider the series from here to ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ടേമുകൾ അതേപടി എഴുതുന്നു. ബാക്കി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ളതിന് ഒരു സിഗ്മ നൊട്ടേഷനിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ we can write it as a sigma equal to 1 to infinity 1 by 4 whole raised to I. And this is now a geometric series with a first term 1 by 4 and common ratio equal to 1 by 4. So, it converges because r is less than 1. And the sum is a by 1 minus r, which is equal to 1 by 4 divided by 1 minus 1 by r. So, its value is 1 by 3. But this is not the sum of the given series, because the first 4 terms are there. 1 plus 2 plus 3 plus 4 gives a 10, and plus this 1 by 3 is equal to 31 by 3, which is the sum of this series. Next, show that the following series, usually known as a harmonic series, diverges. This is a very important problem. Question എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഇത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ith ടേം ടെസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കൂടി കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus എക്സെട്ര ഇതാണ്. ഇതിനിപ്പോൾ ഈ സീരീസിനെ പറയുന്ന പേര് ഹാർമോണിക് സീരീസ് എന്നാണ്. ഈ സീരീസ് ഡൈവേർജൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സിഗ്മ 1 by n എന്നുള്ള രൂപത്തിലും ഇതിനെ എഴുതാറുണ്ട്. അതായത് സിഗ്മ n equal to 1 to infinity എന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇതിനെ 1 by n എന്നാണ് എഴുതുക. അപ്പം സോ ദിസ് സീരീസ് ഡൈവേർജൻ്റ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ith ടേം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 by i എന്നാണ് വരിക, വിച്ച് ടെൻസ് ടു 0 ആസ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. പക്ഷേ ഈ സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് അല്ല, ഇത് ഡൈവേർജൻ്റ് ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വേറൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. അതിൽ നമുക്ക് ആ സീരീസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 ഒന്നിച്ച് എഴുതുന്നു. ദെൻ അടുത്ത 4 ടേംസ് ഒന്നിച്ച് എഴുതുന്നു. ദെൻ അടുത്ത 8 ടേംസ് ഒന്നിച്ച് എഴുതുന്നു. ആ രീതിയിൽ എഴുതാം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേമും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. തേർഡ് ടേം ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 by 3 plus 1 by 4 ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 by 4 plus 1 by 4, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 by 4, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 2. ഇനി അടുത്തൊരു ബ്രാക്കറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ ടേമുകളും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 by 8 ആണ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 by 8 ആണ്. സോ ദ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 by 8, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 2. സോ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇതിൽ ഓരോ ബ്രാക്കറ്റുകളും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 by 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 by 2 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആ സീരീസിനെ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 by 2 raised I plus 1 by 2 raised k plus 1 by 2 raised plus ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിലൊക്കെ ഏത് ടേം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ 1 by 2 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഗിവൺ സീരീസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 plus എക്സെട്ര എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ഫൈനൈറ്റ് സം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ SN എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിലെ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 by 2 ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രാക്കറ്റുകളെല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 by 2 എന്നുള്ളതിൽ 1 plus k by 2 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. Okay, thus if n equal to 2 raised to k, the nth partial sum Sn is greater than 1 plus k by 2.
അപ്പം നമ്മൾ n ഈക്വൽ ടു 2 റേസ്ഡ് k എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ nth പാർഷ്യൽ സമായ Sn ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 + k/2 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, വിച്ച് ബിക്കംസ് ആർബിട്രറിലി ലാർജ് ഇഫ് n ബിക്കംസ് ലാർജ്. n ടെൻഡ്സ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ കൂടുതലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം എന്താവില്ല, അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കൺവേർജസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ഗിവൺ സീരീസ് ഡൈവേർജസ്. ഇനി അടുത്തത് ഇതിൽ വരുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് എ സീരീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 3 ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻ്റഗ്രൽ ടെസ്റ്റ്, കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് റേഷ്യോ, 4 ടെസ്റ്റ്. ഇൻ്റഗ്രൽ ടെസ്റ്റ്, കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ്, റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ്. ആദ്യം ഇൻ്റഗ്രൽ ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഏത് പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏത് ടെസ്റ്റാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതാണ് അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇപ്പോൾ let sequence AI be a sequence of positive terms. Suppose AI equal to f of I, where f of x is continuous positive decreasing function of x for all x greater than or equal to 1. Then if integral 1 to infinity f of x dx converges, so does a sigma equal to 1 to infinity AI. And if integral 1 to infinity f of x dx diverges, so does a sigma equal to 1 to infinity AI. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഐ എന്നുള്ളൊരു സീക്വൻസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് അത് ഡിക്രീസിങ്ങും ആയിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സിഗ്മ എ ഐക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. എ ഐ എന്നുള്ളതിന് എഫ് ഓഫ് ഐ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇമേജ്, ഐത്ത് ടേമിൻ്റെ ഇമേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എ ഐനെ എഴുതാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ 1 to infinity എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സിൻ്റെ കൺവേർജ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ സീരീസും കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൽ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റഗ്രലും ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സീരീസിൻ്റെ കൺവേർജൻസും ഡൈവേർജൻസും അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ കൺവേർജൻസും ഡൈവേർജൻസും ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Using integral test prove that 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 + etc. converges. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗിവൺ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 + etc. ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ 1 + 1/2² + 1/3² + 1/4² + etc. എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 to infinity 1/i², and we can connect this with the function f of x equal to 1/x². So this term, ith term 1/i² can be written as f of I. Okay, so now to check the convergence, to prove the convergence, we consider the integral 1 to infinity f of x dx, which is equal to integral 1 to infinity 1/x² dx. അപ്പം അതിൽ ലിമിറ്റ് 1 to infinity എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് b ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ്റഗ്രൽ 1 to b 1/x² dx ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുക, കാരണം അതൊരു ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻ്റഗ്രൽ ആയതുകൊണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് 1/x²ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1/x ആണ്. ബിറ്റ്വീൻ ദി ലിമിറ്റ് 1 to b കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പം അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 - 1/b എന്ന് വരും. അതിൽ ലിമിറ്റ് b ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ വാല്യൂ 1 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ കൺവേർജൻ്റ് ആണ്, അതിന് ആ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് കൺവേർജൻ്റ് ആണ്. സോ ബൈ ഇൻ്റഗ്രൽ ടെസ്റ്റ് ദ ഗിവൺ സീരീസ് കൺവേർജസ്. ഇനി അടുത്തത് ഷോ ദാറ്റ് ദ പി സീരീസ് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 to infinity 1/i⁻p, that is equal to 1/1p plus 1/2p plus 1/3p plus etc., where p is a real constant, converges if p greater than 1 and diverges if p less than or equal to 1. Now for this നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1/x⁻p എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ith term 1/i⁻p ഓഫ് ദിസ് സീരീസ് ആസ് എ എഫ് ഓഫ് ഐ. സോ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺവേർജൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ 1 to infinity 1/x⁻p dxൻ്റെ കൺവേർജൻസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ 1 to infinity 1/x⁻p dx ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ്. അതായത് ഇത് എപ്പോഴാണ് കൺവേർജൻ്റ് ആവുക ഡൈവർജൻ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വീണ്ടും പ്രൂഫ് പറയുന്നില്ല. അതേ പ്രൂഫ് തന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല. അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ദിസ് സീരീസ് കൺവേർജസ് ഇഫ് p greater than 1, ഡൈവേർജസ് ഇഫ് p less than or equal to 1. Therefore നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പറയാം, എന്ത് പറയാം, ദിസ് സീരീസ് കൺവേർജസ് ഇഫ് p greater than 1 ആൻഡ് ഡൈവേർജസ് ഇഫ് p less than or equal to 1. ഓക്കെ, സോ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് show that the series sigma m equal to 2 to infinity 1/m into ln m whole raised to p, where p greater than 0 converges if p greater than 1 and diverges if 0 less than p less than or equal to 1.
അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അത് ഈ എം കാണുന്നതൊക്കെ എക്സ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ഏതാണോ വേരിയബിൾ വരുന്നത് ആ വേരിയബിളിന് എക്സ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എഫ് ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ദിസ്